On va repartir sur... Hop, celle-ci. Du coup, qui va m'emmener là-bas, je pense. Hop, je venais d'ici et je sais s'arrêter, il est pas à l'entrée d'un bâtiment. Ce bâtiment. J'ai ramassé ce qu'il y avait par terre. Ça se trouve c'était ça qu'il y avait le... Il y a les engrais, la justification de... Je sais pas ce que je viens de ramasser en plus. Objet de quête. Quoi? Cette note est partiellement illisible car elle est couverte de terre et de taches de... Vous arrivez tant bien que mal à lire et déchiffrer. Hélène. Je sais que je t'ai dit avoir découvert le scoop du siècle, mais personne aurait pu imaginer ce que ça cachait. Et maintenant, j'ai un type de slug à mes trousses qui pose un tas de questions. Il est temps de filer. Compris, pas le temps de faire tes affaires. Dès que tu liras ce message, va-t'en. Tu sais où me rejoindre dans la grande salle de réception. Ce soir à 22h. Si tu n'y vois pas, prends la première navette, pars et ne reviens jamais B. Ok. Ok. Non, c'était pas ça que je cherchais en fait. Mais... Ok. Suivi la piste d'Hélène. Bon, du coup, je vais repartir là-bas, hein, parce que visiblement, c'était pas la bonne direction. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Ok. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Timeline. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Donc, elle a traversé cette pièce. Bonjour. Hey, what are you doing in here? Are you authorized to be in the conservatory? Are you trying to give me a heart attack? Parce que je ressemble à ton ex-femme. No, she fell off the side of Eridanos under mysterious circumstances 6 years ago, conveniently rendering our marriage contract null. You must be the new groundskeeper? That can't be it either, seeing how the new one hasn't died yet. Just who are you? La première supposition, elle était la bonne. J'ai quitté ma tombe pour assouvir ma vengeance. Very funny. If you were Edna, you would have stabbed me in the throat halfway through the second word of my first question. C'était drôle pourtant. Does the captain really bear a resemblance to your ex-wife, or are you merely commenting that they appear to be someone who has a propensity for violence? I'm getting old, damn it. And after a while, anything that isn't a plant gets hard to distinguish from anything that is. But no, you don't look like Edna. Though you do smell a bit like her, like blood and starship grease. You must be that freelance inspector. Well, I suppose you can poke around as you like. Bleeding hell.
Standing up like this makes the body forget how stiff it gets, bent over plants all day. Oh, seems I'm not as young as I feel. Indeed. Tromped in and out of the conservatory with no heed for anyone else. Good thing none of my charges were damaged. Starlet or not, I would have had a harsh word for her. I heard she pushed her way into a tour of the RR&DD labs not soon after. She's just a serial actress. Yet she acts like she's deserved of the same access as a co-CEO. Well, she's not going anywhere ever again. Which is a shame, of course. Taken too soon and all. I sit inside and I look at plants. Goal is usually to make Rizzo's fruit products hardier and sweeter, but for every success, there are a couple of hundred failures. Example, tried breeding native Tripicale with a foreign strain. Would have called it Hexticale. In the end, it bred so fast, workers were swallowed up before they could harvest it. That one, I think, can be attributed to the waspitos. Some lament their irritability, but their productivity is unmatched. What's a few dead workers in the architect's designs? You'd be the first to. Everyone else just says, I got bark instead of a heart. They just don't understand me, not like my plants do. Okay. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints below. Timeline. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to... Timeline discrepancy. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon. Timeline discrepancy. Congratulations, Inspector. You've discovered more... Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Ok. Oh, j'ai un peu vu qu'il y avait ça aussi. Garde d'accès. Ah. Timeline discrepancy detected nearby. Pique-nique. Ok. Ah. Le manche de cette crosse est tordu et fendu. Bah... oui. Bien au-delà de ce que prévoit le règlement. Extrémité. Bits of wicker detected, embedded within the chunks of dark matter. Wicker is not a known ingredient of the dark matter product. The only members of a tossball team strong enough to crack a stick in two are the dedicated hackers, like Black Hole Birdie. Whatever Ms. Ruth Bellamy must have relayed to the tossball hacker during their picnic together instigated a furious increase in his usual strength threshold by 52%. Let's not jump to conclusions. There are drunk primals stomping around. One of them could have Et broken. dans tous les cas, elle avait pas un coup sur la tête, hein. Ça, je crois. Donc, du coup... Pas dit. Ah, c'est une zone à charger. Hello? I can hear you out there. If you still possess the majority of your mental capacities, please locate the test room through the lobby and to the left. You'll see me through the glass. Dernier rendez-vous, fichage dernier rendez-vous, non. Aude Bellamy, nom de scène, ok. Sur visite du labo. Et Ludovico. Présentation produit. Ok.
marrant tout ça. You hate to see it. Télé. Voilà ça tout à l'heure. Le tout premier produit de réseau. Ah. Plus consommable, j'imagine. Alors, qu'est-ce qu'elle va m'annoncer celle-ci? How in the aether did you get in here? You're not a Rizzo's authorized. Oh, void it all. What does it even matter now? What do you want? Speak up Blossom. and quickly if you will. Votre nom commence par un B. Oui, alors. Inspection surprise. You do know that Halcyon Helen is a fictional character portrayed by the late actress, Ruth Bellamy, yes? One can't be too sure with so many simpletons around in the day-to-day. Regardless, I am not at liberty to divulge such information with non-employees or personnel Spectre lacking Orange. security clearance level Monsieur? Spectrum Orange. Of course, if you were to say, contract your services to me, I suppose I could grant you clearance enough to answer your murder-related questions, Mr. Inspector. Ok. You see, I've found myself in a bit of a pickle. Some of my lab techs have turned rather aggressive following a recent experiment gone awry. Hence why I've barricaded myself in the lab. Yes. I suppose I should make myself useful. Let me think. Ah, I know. I can remotely unlock the supply closets in the lower levels of the lab. Perhaps you'll find some useful apparatus or two in them. Ok. Qu'est-ce qui peut se passer dans les labos qui pourrait pousser vos chercheurs à se retourner contre vous? Oh no. They're quite unaware of their actions, I'm afraid. We're a research and development branch of Rizzo's, focused primarily on the Spectrum vodka line. But the specific research that goes on in this facility is utterly confidential. You understand? Bien sûr. So you've no qualms about snooping through my precious research files. But will you understand the data once you've acquired it? Essentially, we research new innovations for an array of Rizzo's products. My present troubles stem from one we've just developed. C'est-à-dire? The product's potential for profit is nearly limitless. But I'm afraid explaining the science behind it would far exceed your capability for understanding. Now, was there anything else? And lose my life's work? Want me to just burn my lab and my entire future to the ground over one experiment that's gotten rather out of hand? No, I think not. We merely need to clean up the mess, so to speak. Reset the lab back to functional parameters. Clean up the mess? These are people's lives you're speaking of. Oui, bonne traduction. Staff can be replaced, you know. Research data? Les gens, ça se Now remplace, that's ok. invaluable. Et les données, non. Excellent. You have my gratitude and soon... Now, Though it the door to the lower... Bon. Je vais faire ménage. Ah, non, c'est cette porte-là. Et... Ah, ça chargeait en même temps la taille du bâtiment. Ok, c'est alors moyennement grand. Alors mes alliés ont disparu ou ça se passe comment? Ils sont péquiches. Bon. D'ailleurs j'ai plus de cam. Ah oui voilà. Il doit moyen pop, c'est ça? C'est ça. Here they come! Don't you throttle me! We make quite a team, my friend. Que de mise à jour. Ah. Il reste des morceaux par ici.
Here we go! Ok. Ouch. C'est pas le truc qu'elle avait dans le... Ah oui d'accord, on voyait tout le reste du corps, il y avait juste la tête qui était dans le cou du... le réceptionniste. Ah, justement. Qu'est-ce que c'est un incinérateur. Ah. Visuellement, ils ont essayé de prendre l'escalier pour remonter. Chapeau au phare imprégné de soufre. Ok. Acadie. Go! I'll show you happiness. I just wanted to make you smile. Our skills are unrivaled. Ah bah c'est eux qui étudient les bestioles, bah, d'accord, ok. Bon. Tu m'étonnes que ce soit les premiers contaminés. Étudier ou créer d'ailleurs, parce que bon... chose. They've reproduced all the comforts of home. Only difference being the Byzantium elites aren't the only parasites here. Here we go! Smile, you! Ok. On va regarder cette pièce. Mais la déco est bizarre, tiens d'ailleurs, pourquoi on passe d'un... Oui, tiens d'ailleurs. Bon, c'est pas ici qui tourne le cinéma. Hein. Pourquoi il y a des pièces à thème? Peut-être ici qui tournait du coup. Bizarre. Bah non, pas au niveau du labo de recherche spécial. Ah, peut-être que si, et puis ils ont fini par découvrir un truc qu'il fallait pas. Qui c'est? Ah, il y a des bestioles ici. Here we go.
Might I conclude? Well, color me cured. I Retournez never le want docteur. another Spectrum bottle ever again. Mhm. Réserve de gaz épuisée, ok. Je sais pas ce que je viens de faire, mais j'appuie sur un bouton. J'appuie sur tous les boutons. S'il y avait un bouton, si vous appuyez ce bouton, échec de la mission, j'appuierai dessus. Just who in the... Oh my law. It's you. Wait. What do you think you are? The hell was that? Ah, j'aimerais savoir. Well, shit. This case just got a bit more interesting. C'est le bordel. Facultatif, utiliser l'implémentation pour trouver des indices supplémentaires, bah oui. Non, il est déjà dans mon inventaire. Timeline discrepancy detected nearby. Confirmation of discrepancy confirmed. Scène est This clairement morte, person is merci. most definitely dead. But recently, they were still alive. Je peux pas insulter ce... Examiner le corps. Entendu des coups de feu plus tôt, pourtant la quantité de sang perdu de la victime est étrangement réduite. Ok. À première réflexion, vous n'arrivez pas à déduire quoi que ce soit de plus précis. Vous vous souvenez d'avoir distinctement entendu des coups de feu à l'intercom, mais vous ne voyez aucune douille. Anyone else think there should be more bullet holes here? Did the device find anything? Besides the obvious, I mean. 4 morts, le tout perpétré avant qu'on n'ait pu apercevoir le coupable. Je m'attendais à plus de sang. Bizarre. That depends. I've seen folks drop dead from a tiny mandipillar bite. The bullets could have had a similar kind of venom. Ouais, le docteur est bien morte, donc... Carte d'accès au bureau. Confirmé, visualiser le téléchargeur. Erreur fichier supprimé a été téléchargé avec succès dans une cartouche données externe. Découverte de limaces parasites. Les tests impliquant les parasites familières, limaces. Malgré le niveau passable de notre présentation devant l'illustration, le produit est impressionné. Injecté au cobaye. Oh putain, ils ont encore... ceux qui ont créé les maraudeurs, et eux, ils ont créé les fous. Il stimule le bien-être, ok. L'idée d'un produit totalement addictif sans aucune loi l'encadrant justifie absolument tous les moyens de l'employer. Oui. Whatever's on that file was worth murdering these people. Now... The organic matter that comprises this lab worker died at a similar time and of similar circumstance Au même as the moment. other corpses already scanned. Qu'est-ce qu'ils auraient tué? Timeline discrepancy. The organic matter that comprises this lab worker died at a similar time and of similar circumstance répéter la même as chose à the chaque other fois. corpses already scanned. Ah. Not gonna... Oh, whoops. There it is. Okay. This is... Phew. This is Dr. Blossom. Eridanium gigaseous Slug Research Report 1. Subject, a bunch of slugs. Ugh. These things may well be Rizzo's ticket to the top of the board.
But at the end of the day, they still look like my brother would if he ever stopped wearing that damn toupee. Initially found these little bastards suckling on the hairy undersides of a teacup canid. Much like my brother, who works for the Wilderness Exploitation Reserve. The backstabber. Suffice it to say that these things are parasites. The canid didn't seem to mind, but it's almost as stupid as my research staff. Good stuff. Oh, whoops. Got some spectrum on the dissection subject. It's fine. Yeah, I think I see a couple sacs in the worm. Might secrete enzymes or poison or something. We'll figure it out later. Starting to see doubles, so I'm going to switch to working on the Gatling. Almost got the spectrum lock done. Hein? Et il n'y a rien d'autre à analyser. Si, utilisez un pour trouver des indices supplémentaires. 20 mètres derrière. Ah, il y a 2 pièces. Une... que j'étais large. Body heat readings indicate that the culprit was just here, mere moments earlier in the timeline. Jugez que ce conduit d'aération n'est pas censé être grand ouvert. Mais au-delà de ça, difficile de dire si quelqu'un peut s'en servir pour entrer dans le labo ou pour s'en échapper. En tout cas, c'est drôlement audacieux et amusant et un peu effrayant. Comme ce que pourrait faire un personnage dans un feuilleton. Il y a un fil coupé dans la boîte, quelqu'un a voulu couper le courant, quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr de quoi. Une précision, ces indices. Ok. Toujours avoir un pistolet dans son bureau. Ok, ça revient même, je redescends ici. Mais du coup, j'ai fini l'analyse. Ah oui, je vais faire mon rapport.